Hoy vamos a conocer el campo que rodea Baracoa, Cuba, la primera capital del país, fundada por Diego de Velázquez en 1511. Vamos a poder conocer cómo viven las personas dentro de este rincón desconocido de Cuba. Mi nombre es Elliot y siempre he tenido una profunda fascinación por la historia de Hispanoamérica, así que recorrí Cuba como lo hacen los propios cubanos para comprender mejor este país detenido en el tiempo. Mi objetivo siempre ha sido enseñar a los angloparlantes sobre los matices y la riqueza del mundo hispanohablante. Por lo tanto, este video tiene mucho inglés. En las partes en las que hablo inglés he añadido subtítulos. Y como estamos en Cuba, naturalmente también se habla mucho español en este video, ya que siempre entrevisto a la gente local. El papá de él era español. Español. Nosotros somos de herencia española. Los padres de mi papá y los abuelos de mi papá eran de herencia de España. Así que acompáñame a una nueva aventura por esta tierra olvidada, atrapado en el tiempo. Baracoa, Cuba. Ladies and gentlemen, we've accomplished something that many told us was impossible. We've arrived to the far eastern part of the island of Cuba during the country's worst fuel crisis in history, to the city called Baracoa, the country's oldest city and one of the oldest cities in all of the Americas. Look at how beautiful this place is. We can see mountaintops filled with beautiful palm trees, lush rainforest, a beautiful bay and a wild beach over there, a shipwreck right here, a man out there on his raft fishing, another island over there, Spanish architecture, and the beautiful Caribbean Sea in the distance. Me, myself, I'm at a loss for words for the beauty that I've seen here and for the vibe and the tranquility that this place possesses. And in today's video, we are going to get our first impressions of this city and what it's like when there is no tourists. I am just stunned that I even got here, but we made it together, and this is our first view of the old town, a town that still seems completely lost in time. Last night I got here in the pouring rain, you guys saw that. Holy shit. Wow. I accidentally walked down this road, which is a dead end. So I had to climb this jagged rock here with all my money, my bags. Oh, almost just slipped, but we made it, eh? I got my Asics, which have great tread, which we're gonna need. When I drove here, you guys, there was this road called La Farola. Farola means lighthouse. It gets that name because the road is very curvy and people have to use their lights to notify people that they're coming so they don't have head-on crashes. This is like some sort of military checkpoint, government workers there. And that road was only built in the 1960s with Fidel Castro, but this area was completely isolated for centuries, which gives it one of the most unique cultures in all of the Americas. Okay guys, let's check out a school. Hola. ¿Quién es el encargado? Tengo algunos crayones. Habla con la compañera. ¿Esto a una aula? Y otra aula. Okay. Son 5 aulas, pero bueno, se resuelven. Vale. Ya, mi amor, Gracias. Listen, I carried those crayons all the way across the entire country to come here and deliver them. I could have delivered them in La Habana, but anyways, the schools here are a sensitive topic because they have pictures of Fidel and Che and Hugo Chavez, the former dictator of Venezuela. Well, also Maduro, but they don't have pictures of Maduro because that guy's a clown. But they have, let's put it this way, things that go on there that can't be on camera, and so I couldn't record it. I asked if I could take some pictures, but yeah, education centers, that's how you reach the kids. But nonetheless, the kids, regardless of what they're being taught, love to color. And so I brought those. Now we have some medical supplies that I brought across the entire country as well. And we'll bring in those to a hospital when we find one. Last night here, you guys, I ate the best food I've ever had in Cuba. And it's not even close. Eduardo, ¿no? Buenos días. ¿Hoy fuiste al gimnasio? No, voy por la tarde. We checked this out last night in the dark, but I wanted to show it. Eduardo is such a nice man here. El próximo año vamos a alquilar habitaciones. Okay, you're gonna put hotel rooms here. Interesting. Next year. Next year. And this is the house of your grandparents, your great-grandparents, bisabuelos. Sí, bisabuelo, sí. ¿Y de dónde fueron tus bisabuelos? Mi bisabuela era catalana y mi bisabuelo era francés. Wow. Sí. ¿Francés? Sí, sí. ¿De Francia o de Haití? De Francia, Haití, Cuba. Okay, Eduardo. See you later.
Listen, Eduardo, he said his grandfather or great-grandfather was from Catalonia, Spain. Catalunya, Spain. Now, Catalunya is, of course, a region of Spain that has their own language, own culture, and therefore they are quite rebellious in Spanish history, along with the Basques and the Galicians. And so it's only natural that his great-grandfather was part of the Cuban independence movement here in the museum of the town. Before we head to the sea there, we have to see the oldest cathedral in all of Cuba. Therefore, one of the oldest cathedrals in all of the Americas, maybe even the oldest, don't quote me on that. And the other part of his great-grandparents were from Haiti. Now, if you guys know Haitian history, you know that there was a slave rebellion and that many white French slave owners came here with some slaves to Cuba to preserve, well, their estates, their slavery. But also, yeah, they eventually integrated into Cuban culture as well, including the slaves, and they were also eventually freed. And so there is Haitian and therefore African DNA. But interestingly enough, in this region, as I mentioned, it's isolated. The people here are genetically different than what you're gonna see in Guantanamo, which is only a few hours away, Santiago, and the rest of Cuba. They preserve really well the indigenous Taino, Arawak DNA. And then of course, also they mix with white Europeans, and I'm sure there is some African history. Hola. Hola. ¿Cómo está, señor? Bien. I'll try a presidente. Ya. ¿Frío? ¿Sí? Vale. Un presidente. Un presidente. Del presidente. Del presidente. Wow. Original Dominican beer. ¿De dónde es? ¿De Baracoa? Baracoa. Nativo de Baracoa. Usted parece español. Y canadiense. Porque dicen que como soy Muy blanquito. y pecosito. Tú podrías ser mi primo, pero mi primo perdido. Ojalá. ¿Usted ha visto turistas en estos días? No mucho. No mucho. Realmente no mucho. Bueno, presidente. Presidente, ¿cuál es su nombre? Osmay. Presidente Osmal. Ojalá fuera presidente. Esto no estaría así. No tenemos que decir más, señor. Hasta luego. Bueno. Look at the first cathedral of Baracoa. Beautiful. Very well preserved. A square here with some shade. You guys, this is the cross that Christopher Columbus brought to Baracoa. Okay guys, I don't know why I bought this beer. I am taking a break because it actually doesn't help me make videos. This is the local butcher shop. Pollo. De Estados Unidos, no? Wow. Okay. Well, yeah, I don't want to drink, but I bought the beer from Dominican Republic to support our friend there, who should actually be the president of Cuba. That's how they sell the meat. That was chicken, and there you go. It's from the United States. It comes in big supply to Mariel, the same place that the immigrants left to go up to Florida, and then they distribute it. It's private small business owners. The government did something that they realized, oh, if we allow people to do this on a small scale, private guys, it'll work better, which is true. Anything private usually works better. This is our first view at the Caribbean Sea here. Unfortunately, we have some trash here, some sharp coral. And we're gonna go this way because I heard we can get to some indigenous populations that way. And if we don't, we'll still find things. So this is what Baracoa looks like. What a funny place to have the butcher shop. Boxes of chicken from the United States. So this is how the local Cubans are traveling. ¿Hasta dónde esto va? No, La Habana, destino Habana. Vinieron de La Habana. De La Habana. Ellos vinieron de La Habana. Yo vine a esperar una amiga. 2 días de viaje. Salieron ayer, llegaron hoy. 2 días. Un día y medio. Sí. Madre mía. Madre mía. En guagua. Bueno, chao. Chao. Tenga cuidado. That bus back there, 24 hours from La Habana. It's like torture, you guys. Look at this. Wow. Oh. Oh. Wow. This is some sort of Spanish fortress, probably. Rusty cannons. That should tell you how old this place is. Impressive. Oh, look at this restaurant over here. All right, guys, we're on beer number 2.
We're doing it for the video. This is for all my Cubans that never got a chance to come here. My fellow Cubans in the United States and Europe. I know many of you Cubans in Cuba. I know many of you have never had the chance to see this beautiful land. This is the land where Christopher Columbus landed not too far from here after first touching down in the Bahamas. And he said it was the most beautiful land he ever saw. So cheers to everyone. Fishermen. Let's talk to the fishermen. ¿Cómo están? La pesca. ¿Qué buscas aquí? Aquí, cualquier cosa ahí se pegan gallegos, cojinúa, la cherna, el pargo. Pargo. Y cuéntame un poco de Baracoa. Pues aquí estamos aislados, ¿eh? Pero dentro de todo, ¿cómo se vive? Esta está mala. ¿Mucha hambre? Mucha hambre en Cuba. Por el presidente y los bloqueos que dicen ellos que el bloqueo. Llevamos 7 años con apagones, ahí dice. A veces uno come y a veces no come. Y así. No hay arroz, no hay comida. ¿No hay mucha comida por ahí en la selva? No. Yo pensé que había comida ahí sembrado. No, eso es vegetación. Rusia quería coger en Cuba por 30 años a sembrar. Y no sé qué pasó, que los rusos se retiraron de aquí de Cuba. Ellos se rindieron, ¿eh? Se rindieron. Esta tierra es fértil. Pero claro, aquí se da todo. Me cago en la puta. Entonces, ¿qué pasa? La gente está envejeciendo mucho. Al ver no comida, la gente envejece muy rápido aquí en Cuba. ¿Usted cuántos años tiene? 60. ¿60? Voy a cumplir 68. 68. ¿Cuántos hermanos tienes? 16. Cuba es agobiante y me canso como turista, pero me da vida conocer gente como vosotros. ¿Qué recuerdos tenéis de vuestros padres? Buena gente, ¿no? Nos crió a no ser delincuentes. No robar. Sí. Ni fajarse, ni matar gente. Nos crió en ese ambiente. El papá de él era español. Nosotros somos de herencia. Los padres de mi papá y los abuelos de mi papá eran de herencia de España. Gallegos. Gallegos. Mi papá tenía los ojos así igual que tú, así azul. Azul igual que tú. Y blanco. Nosotros somos de raza española. Yo ahora para irme para España tengo que buscar la herencia de mis abuelos y de mi papá. El certificado de nacimiento. Sí. Es el que no aparece. El cubano trabaja bastante, donde quiera en qué país que trabaje. Sea en Estados Unidos, sea en Brasil, donde quiera, el cubano siempre trabaja. Para mí no hay trabajo duro. Yo trabajo en la construcción, picando caña. Hice 9 zafras millonarias, picando caña. Yo tengo 34 años trabajando. La gente a veces me dicen, tú no aparentas tener 67 años. 1.000.000 de gracias, hermano. Nos vemos aquí. Ya. Y Bernabé. Vamos a decir lo correcto. Hermanos españoles. Españoles. Sois españoles. Españoles. Hermanos españoles. Venga. Just a couple of Cuban Spanish brothers in their 60s, still fishing together, surviving. They missed their father. He died in 2019 at 101 years old. Oh no, oh no. Oh yeah, baby, we avoided it. Anyways, my Asics are semi-waterproof. I bought these to go hiking in Spain. Cuba is like another planet, and let me show you why. Right here along the beach, we have what looks like an abandoned Soviet spaceship landing station, but it's actually a baseball stadium. The guys who are working here told me there was an old highway that was right here, but the cyclones, the tropical storms, and the salt water washed it away. And it's also washing away this stadium. It says dangerous, there is falling rock. They said don't stand underneath this because one of these cement blocks could fall and yeah, end your life. Unbelievable. Hola, papa. Let's see what a Cuban baseball stadium looks like next to a beach
that's pretty much abandoned. Wow. Think of all the Cuban baseball talent that's came through here. Unbelievable. Look at this stadium. It says, our compromise with Fidel is to fight and to work. It doesn't seem like anyone's working here anymore though, besides the guys that are keeping an eye out for criminals and thieves. They probably steal the metal work out of this if they get the chance. Now in baseball in Latin America, in the Dominican Republic, Puerto Rico, Venezuela, Mexico, they use English words to say things. So we have the baseball mound here. It's wood, not rubber. The pitcher is called el pitcher. And if they hit a home run, they say home run. And if they have a strikeout, they say punch out. Not punch out, but punch out. Hey, strike. Only in Cuba does a place like this exist. And the outfield there says commander, boss, something else that I can't read. Baracoa, the town or the city in which we're in. And the jungle, the mountains behind. If this doesn't seem like another planet, I don't know any other way to describe it. I'm starting to get dizzy. You get dehydrated out here so fast. This would be the barbecue pit where they would sell hot dogs, if they had any. But there's no meat here. There is fish, but still. You could fish every single day and you wouldn't meet all the nutritional needs that a human being needs. We have to keep going though. But as I said, I'm starting to feel dizzy. There was a guy back there that spoke English, a Cuban who lives in Kentucky. He flew down to Holguín, and that was actually a car rental. The license plate had the letter T, which means turismo, tourist. So he rented it and he's coming to visit his family, but he said it was expensive as hell. Over $100 a day. You can only pay in cash. Imagine that. In Spain, I've rented cars for $30, $40 a day. Here in Cuba, it's like 3 or 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times that. This is local people from Baracoa. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Este barrio, ¿cómo se llama? La pasada. La Pasada. Porque me han dicho que hay un barrio donde hay gente taíno aún viviendo. No existe. No. Lo que pasa es que me siento cansado y que voy a desmayar por el calor. Por el calor. Necesito beber algo para refrescarme. Coco. ¿Coco? ¿Es posible? Hay coco. It's even cold still. It was in the shade, it's fresh and cold. Agua. He's chewing the coconut. Watch this. Wow, they're eating the coconut that I just chewed. Gracias, papá. Ya, mano. ¿Cómo te llamas? Franklis. Franklis. Sí. Tú eres un taíno. Un guerrero baracoense taíno. Ya, mano. Hasta luego. Él es el cacique del barrio. El cacique. Bueno, nos vemos por aquí, ¿vale? Chao. Well, this is like the main road. These are all beers. I don't know why they're leaving them out there in the sun. Maybe there isn't beer inside there. Hola. Hola. ¿Por qué ponen la cerveza ahí en el sol? No, cerveza es Pru. Pru. ¿Qué es esto? Ven. Pru. Pru. ¿Es alcohólico? No, es refrescante. ¿Cómo te llamas? ¿Antonio Maceo? Yo, Maceo Martí. Cualquiera de los dos. Se hace con palo de ñame, de jaboncillo y ñame india. Se hierve, después que se hierve, se enfría. Se le echa azúcar, se cuela y después se le echa Pru de este mismo que esté fuerte, bien fuerte, madre, como madre. Y se pone al Entonces se sol. envasa y se pone al sol. No puedo enfermarme porque... No. hervido. Eso es bueno. Hervido. Hervido. Señor Maceo. Sí, Maceo y Martí. Uf, huele interesante. Interesante. Es Es dulce. 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 La bebida dulce. Entre el sol es que le da la propiedad. Lo ponen en el frío
y es como si fuera una cerveza. Cuando tú la abres, qué bueno. ¿sí? Me gusta. Mira. Es ñame. Este es ñame. Ñame india. Y Y este. este es el jaboncillo. Ah, son los raíces. Sí. Son dos raíces. Son dos raíces. Maceo. Maceo. Antonio Maceo, Antonio Maceo. el titán bronce. Así mismo es. Usted ha tenido 25 balas pasar por tu cuerpo Así mismo es. y aún sigues de pie. De pie. Madre mía, qué fuerte Nos eres. vemos. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? 60 pesos nada más. 60 pesos. ¿Qué tal 600 pesos? Gracias. Con gusto, mi corazón. Muchas gracias. Un besito. Dios te bendiga. Gracias. Pero realmente fue el titán bronce que me lo vendió. Él me reclutó aquí. Pero yo fui la que lo hice. Claro, muchas gracias, ¿eh? Es un gran negocio entre ustedes. Está bien. Okay, guys, we have a problem. I've been looking for water. We have plenty of water here, but I'm not gonna go walk across the entire beach and have to return without getting more water. I know I just drink coconuts, but you can't even understand how much you sweat in this place. So you can always find beer and whiskey, but you can't find water, except for this type of water and the ocean. I found some water and a cigar. He wants to show me his work. Ya, my work, mi trabajo. Estos son para echar lo puro, eso que tú tienes en la mano. Tiene puro, ¿ves? Esto no pesa nada, ¿ves? ¿Esto cuánto cuesta? Esta cuesta $5. Yo me llamo Rubén, mi hermano. ¿Oíste? Mi Vale, nombre es Rubén. ¿Y cómo lo abro? Ah, mira. Es una caja mágica. Mágica, porque tú la ves, la tienes, la puedes mover para acá, para allá, y de momento abre y de momento la tienes. Madre mía. Y no sabe cómo. I can't open. Puede, güey. Madre mía. Te voy a enseñar, te voy a enseñar. Okay, I figured it out, you guys. No le va a echar nada adentro. Ahorita no. Échale algo adentro. Ya no tengo más euro, ¿ve? No, Just knocked 2 birds out with 1 stone there. Finally got my girlfriend a gift. Listen, guys, I was looking everywhere in La Habana for homemade gifts, and it's really bad because they use like recycled goods, so respect the grind, but they sell you really bad products here, let's be honest. But that guy, I don't know how he got them, or maybe he really did make them, but they were beautiful. And my girlfriend also told me one other thing. Listen, she's Venezuelan, right? She said, Elliot, under no circumstances do you buy me anything related to Che Guevara, Fidel Castro, or Hugo Chavez, because Venezuelans hate communism. We're back on the trail, and I was wrong, it's not dangerous at all. But I still needed water, which I got. And we have a man here. ¿Cómo te llamas? Arquímedes Rodríguez. He was saying he's a doctorate student. He's doing his thesis. Gestión sociocultural para el desarrollo. His daily walk to the university is this beach, and we have to cross a bridge up here. Así que eso es tu camino al trabajo. Sí, todos los días, 12 kilómetros. Eres un campeón. 2 de playa, 2 de loma y 8 de carretera. Ni siquiera tienes agua ni nada. Los cubanos no necesitan beber agua ni... me parece. Claro que sí, lo que siempre es resistencia. The fat American here is dying. El americano gordito, estoy muriendo. No estoy muriendo. I'm good. ¿Cuál es tu sueño? Tener una motorina, una bicicleta eléctrica para poder transitar. ¿Qué nos puede contar sobre la cultura indígena aquí? Todavía existen hallazgos de población indígena, existen cavernas, existen población que tienen un mestizaje. Acá en Baracoa también existieron personas aborígenes. ¿Usted tiene un porcentaje de sangre taíno? Sí, cómo no. Mi papá es padre haitiano y mi abuela era jamaiquina. De ahí entonces esa herencia, mi papá es de color indio. Pero si usted es de haitianos indígenas. Sí, aborígenes. Ajá. Madre mía. A ver, mi madre era familia de España, de Galicia, ¿ves? Y mi papá entonces mulato,
indios de Haití, Jamaica, esos países, y entonces de ahí salió el mestizaje. Wow. Vaya mestizaje. Sí. That's a really big mix. A really big mixture of DNA. Dicen que muchos cubanos y puertorriqueños tienen ADN de las Islas Canarias, Galicia y, claro, taíno. Sí, sí. Compañero. Wow. Me gusta tu sombrero, ¿eh? ¿Es guajiro? Sí, sí. ¿Un guajiro? De campo, sí. Vale, nos vemos. Ya, claro. Y canta mexicano. Sí, canta mexicano. Lindísimo, sí. Parece sí un hombre de mariachi, eh? Sí. Whatever I drank back there with that lady, that herbal drink, holy shit, man. It's like, it was like full of crack or something. I'm really ready to hike now. So we've gotten to a swinging bridge. Wow. A suspension bridge, I should say. Oh man. Qué bonito. This is so beautiful. Desembocadura del río Miel al mar. This is called the Honey River. And look at this, look. It looks like Costa Rica, man. Parece Costa Rica. Sí. Or Jurassic Park. Wow. Unbelievable. Y también para bañarse aquí, No, muy profundo, profundo, profundo. Allá sí, para allá. hay cocodrilos. No, mucha profundidad. There's a deep, strong current here. Wow. Thumbnail action. This doesn't do it justice though. Look at Baracoa in the distance. Ahí es Baracoa. Sí, allá se estacionan los botes de Boca de Miel se estacionan allá en el antiguo puente que está deteriorado en este momento, por eso se hizo este puente movedizo para pasar. So there were a couple hurricanes here. Huracán Melissa. Melissa, sí. It took everything, it swept it all away. Y esto hizo mucho daño. Sí, a la vegetación, a la vivienda, a todo le hizo daño. 20 days without power. Los cubanos ya están acostumbrados a estar sin corriente, pero 20 días No se acostumbra nadie a estar nunca sin se acostumbra, corriente. entonces. No. Bueno, they don't get used to it, no matter how many years it's been happening. Wow, man, this is really fun. Woo-hoo! Impresionante como lo construyeron de verdad. Sí, sí. Madre mía. Encima de la roca. We're up at a higher elevation now, and the soil changes a little bit. It's a little more reddish, and people are living in wood houses. Casa de campo. Yeah, country houses. Wow. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Wow, she has to bike through this road. Tomate. Tomate. Sí, siembra de tomate. Wow. Para el autoconsumo de la familia, la gente siembra y con eso es que se alimentan un tanto. Archie, this guy back here, told me, hey, he told me that the hurricane here really messed things up. Hola. And that a lot of these roofs were destroyed. There was 3 hurricanes in 3 consecutive years, so they had to fix the roofs with the material they had. So here's the deal, you guys. Our friend here told me that there's a family here who's struggling. They have a son who's handicapped and he has seizures. I don't have seizure medicine, but I hopefully can lend them a hand one way or another. ¿Cómo anda? Él andando. Ese Yuma que quiere, yo le decía que aquí tenía un niño vulnerable, que quiere ayudarlo y quiere verlo. Sí. Sí, puede ser, ¿ven? Hola. No habla. ¿Me Ok. da la mano? Hola. ¿Cómo está? No habla. ¿Cuántos años tiene? 42 va a cumplir. Vale. 4 y 2. Sí, sí, él entiende el español. ¿Y qué casa más bonita? Ay, pero no puedo lidiarla por la mano. Mira, está sucia. Ay, Arti, como yo. Esa es la vida de él. Ya eso es lo que le queda. Ujú. Sin esto, él le da convulsión, él lo sabe. Que hay que amarrarlo. Se me muere muertecito.
Paracetamol sí tengo. Esto es 2.400. Ok, gracias. Sí. O sea, para ti o tu familia o tu hermano que es enfermero, pero esto es para Dolores y él sabrá. Sí, sí, vamos a dejárselo a ellos porque para el niño, ¿ves? Que Sí. Les da dolor y ellos que son personas mayores, naproxeno. ¿Tú has tenido una operación? Sí, en Angola eso fue un tiro que me dieron. Un balazo. Un balazo. El enemigo. Sí. ¿Los sudafricanos? Sudafricanos. ¿En serio? Sí. Sí. Mira, 2 años, 4 meses. Por aquí, entonces, el plomo se quedó entrepetado en el fémur o en el hueso, ¿eh? Y tuvieron que operarme para sacarme el plomo. De nada. Mis respetos, ¿eh? Ya. ¿Usted se fue ahí por obligación o No. por voluntad? Aparte de que nos fuimos voluntarios, no, porque no era obligado, la necesidad económica que había. ¿Ves? Ya yo había pasado aquí en Cuba 3 años de ejército. Como al mes me reclutaron que si estaba dispuesto ya a cumplir misión internacionalista. Era jovencito. Así Sí. como él era mucho jovencito. Tuve 27 meses ya. ¿Qué más le impactó usted de esta guerra? Yo tengo un libro ahí que habla sobre mí, de la guerra de Angola y eso. Sí. Con los angolanos. Lo tenían ahí, a su gallao, y fuimos a ayudarlo. Porque nosotros no queremos ver este maltrato, ¿sabes? No nos gustaría tampoco estar matando a uno, a otro, ni nada, ¿ves? Pero ya que prácticamente era ya obligado por los crímenes que ellos hacían. A nadie le gusta eso. En el combate que tuvimos nosotros nos mataron a 19 cubanos. De todo eso, habían allá en Angola. Sí. These are the medals, los medallas. Sí. Este es el libro de Cangamba, que fue donde fue la batalla, se titula Cangamba. Ujú. Wow. Oh my goodness. Increíble, señor. Oye, señora, tu esposo muy guapo, ¿eh? Sí. Ella era muy guapa también cuando ella era joven. Wow. Usted, una cubana, una cubanita. Sí. Y no era así. Y mi pelo ahí, mira. Ujú. Pelo largo tenía tú. Ahí cuando no hay corriente, ¿ves? Aquí. Calditos, hierves el agua Ese es el agua hervía. para tomar. Tomarse. Y esto es para hacer un Eso para hacer un congrí ahora hay un arroz ajo, sal, y orégano. para mezclar con el arroz. Exactamente. Sí. Y esto es picadillo que traje hoy de Baracoa. Usted bajó a Baracoa Sí, para comprar, a comprar. luego subir. Ujú. Poco, pero bueno, llevar algo de aquí para vender. Banana, platanito, por ahí, lo llevo a vender allá y lo que me busco lo compro de comida. Con Dios. Con Dios siempre. Ujú. Con Dios. Dios es único. ¿No creen Dios? Y sí. ¿Usted es protestante o católica? Protestante, como él. Porque yo creo en un Dios vivo. Ay, mi hija. Que Dios te lo pague. Que Gracias. Dios te ayude. Wow, man. Imagine you have a son or a daughter that's, like, handicapped completely out here in Cuba. A ver, es el único sobreviviente de la guerra de Cangamba en un ataque que hubo por parte de fuerzas enemigas. Una emboscada. Ajá, emboscada. Fallecieron 19 y él solo quedó sobreviviente porque se acostó en una zanja cuando lo hirieron y lo dieron por muerte. Man. Es que estoy sin palabras, hermano. ¿Viste? Fuck. Entonces, debido a eso mismo, él parece que produjo alguna enfermedad o algo
que tuvo entonces el hijo, a lo poco tiempo le sale el hijo con problemas. Resultado de toda esa química que emana de la misma bomba y eso le provocó esa enfermedad. I don't even have words to describe how noble these people are. Just a humble war veteran, true to their roots. Now, I'm no one to judge anyone that's been to war, you know. If you're an American that went to Vietnam, I still have empathy for them, of course. I have empathy for people who went to Iraq and Afghanistan. Many people went not knowing, believing certain things. And I don't know the full history on the Angola intervention with Cuba, but I know Fidel Castro really wanted to show the world that Cuba is on the right side of history. That's what that was about. Regardless, that man went there and he was wounded and he lost many of his brothers. We just keep going and going. I'm probably, I think, 8 or 9 kilometers from the town. What a journey. And I gotta give it to this guy. He brought me to that family there. Mango. And we have some mangoes here. He walks every day back to town to do his university thesis. By the time this video's out, he'll probably be graduated. Here's another school. De Yara. Escuela de Yara. ¿Cuántos alumnos hay? Como 20 alumnos. 20 alumnos. His father's 96 years old. My gosh, you guys, we have walked so far, and I've done entire hikes across Spain. This was a hike. Pasa. Hola. Hey, ¿cómo estás? Bien. Siéntese. Oh, Dame el café ya. Siéntate. tienes 96 años. 97. Pero estoy, mira, medio ciego. Cafecito caliente. Oh, hecho por papá. Sí. Yo vivo solo aquí con este hijo que trabaja en el pueblo y viene a darme vuelta. Yo perdí la esposa hace 9 años. ¿Sí? Cumplimos 75 años de casado. Descansa en paz ella. Así sea. Yo fui combatiente del ejército rebelde. Siempre he dicho que ahora es que estamos bien porque tenemos libertad. Libertad. Y estamos bien porque el campesino vive hoy mejor que antes. Antes yo vivía bien porque mi papá era de posibilidad, pero había muchos vecinos que mi mamá tenía que darles de todo porque daban lástima. Después que llegó la revolución, ya esto es todo un nuevo mundo. Nuevo mundo. Sí. La gente dice que está apretado esto, pero es que la juventud no trabaja. Y los viejos sí trabajábamos, pero la juventud no trabaja. Yo digo que cuando se muere esta generación de viejos que vamos y de media edad, no sabré qué será de esto. Si no quiere trabajar la juventud. Pero usted personalmente, ¿qué cree que va a pasar a Cuba? Bueno, durante haya un revolucionario, de esto no hay quien se apodere. Esto ha costado mucha sangre, mucha vida. Si es necesario costar más por esto, te derrocha. Uno va para La Habana, porque quiere aquí en Cuba, y nadie se mete con uno, pero nadie lo va a matar. Y antes sí. Batista no era malo el presidente, malo era la camarilla que él tenía. Pero hay muchos cubanos americanos allá que odian a Cuba, pero que quieren venir a reclamar lo que dejaron. Esta finca que llega hasta Yara y otra allá arriba. Pero eso fue sudor de mi papá, mira, que lo compró. Los otros eran de 2 terratenientes, éramos Guilarte y Campón. Entonces vino la ley de reforma agraria y los colones que tenía, Fidel les regaló la tierra, le dio la propiedad de la tierra. Si eran esclavos los que tenían. Y aquí en Cuba no hay esclavitud. Aquí no hay esclavitud. En la punta de Silencio. Yo estaba para acá, para esta parte oriental. En Maicito, ese lugar yo estaba. Y esta casa era una casa grande de 7 cuartos que yo tenía. Y albergaba a los rebeldes. Yo lo albergaba aquí. Decía, mira, mate y rece y coman ahí de lo que hay, que esto es la revolución. Y el presidente de Estados Unidos aquí no era malo. Malo eran una camarilla que tenían que veía a cualquier campesino. Lo montaban en el jeep y le daban un paseíto y lo mataban. Eso era malo. Era un cuerpo que creó el gobierno de Batista, que le decían los caquitos. Le pagaban 75 pesos. Había tanta gente, juventud, se metieron a eso.
y se volvieron criminales. Pero cuando fue la revolución, el que hizo mal, la pagó. El que no hizo nada, salió a suelto. Le ofrecieron trabajo. Llegó la oportunidad para el campesino cubano. Y el que la supo aprovechar, aprovechó bien. Y si usted no tenía tierra, el gobierno le daba tierra. Si nosotros éramos 25 hermanos, quedamos 4. Madre Yo tengo un mía. hermano de 100 años, pero se ha muerto viejo. Sí. ¿Y felices? Y feliz. Hicieron su familia. Hay muchos médicos. En mi familia hay como 10 médicos, ingenieros. Que aquel gobierno, nada más ingeniero salió de aquí un hermano mío, nadie más. Tenían que pagar todo. Y ya aquí la educación es gratuita. Pueden serse médico, ingeniero, lo que él quiera puede serse. Y todas esas cosas hay que verlas, hay que vivirlas. Y las vivimos. Pero ellos se piensan que Estados Unidos es como Cuba. En Estados Unidos hay que trabajar. Y aquí no se trabaja. La juventud no trabaja. Mucho vago. Miren, muchachos broncones no trabajan. Y yo luego cojo el machetico, usted está a echarle comida a los animalitos y para allá y para acá. Yo no paro. Cuando prohibieron la cara de matar la gente, los campesinos, yo tenía 6 vacas. Y la vendí, me incomodé y la vendí. Porque yo digo, si yo tengo un animal y no puedo comerlo, no lo crío. Usted es una leyenda, ¿eh? Eso dice todo el mundo. Y ahora me he puesto como nervioso, me operé de esa vista. Y luego estoy así, y me quedo como rato así. Ya no sé si serán los años o la enfermedad. Pero usted tiene muy buena memoria. Sí. Luego se me olvidan las cosas. Pero hago así, me siento, enciendo un tabaquito, echo un humito y enseguida, oye, este es así, recuerdo. Así que he comprado esto, un tabaco. Yo el tabaco lo compro aquí, mire, por manilla. Yo soy fumador, yo diario me fumo 7 y 8 tabacos. Y mucho café. Traguito de café y enciendo un tabaco. Y esto es su finca. Pero eso llega hasta el mar. Eso es hasta el mar, eso es grande. Mucha tierra, ¿eh? Sí, ya, yo lo que no puedo andar por ahí, porque estoy casi ciego, pero los hijos, eso para que los hijos trabajen. Y me han hecho 500 propuestas hasta el Estado, pero yo digo que no, que si uno empieza con una lupa a buscar los pedacitos de uña de mi papá cuando compró esta tierra, yo los pedacitos de uña en la tierra, que no, esto no se vende, esto es propiedad. Y la propiedad la respeta el Estado que sea respeta la propiedad. Ahora, si la revolución quiere hacer cualquier cosa, puede hacerla, yo le doy permiso. Mira, una escuela ahí, mira. Esa está en la finca mía. Y allá arriba había otra escuela. Y así. What a character that guy was, his 96-year-old father. Hilarious. Now we're gonna look for some coconuts so I can stay hydrated. This is the pigsty. Wow. Muy fresco, ¿eh? Coco de agua. There's so much liquid in this one compared to the ones that I drank earlier. We are out here. Es que hay mucho, hay muchísimo. It doesn't end. Oh my God. Yo creo que uno está bien, ¿eh? Segundo. I don't need it, but I'll take it. Muchas gracias, hermano. You guys, there's literally so much. This is the juiciest coconut I've ever had in my life. Imposible que lo beba todo, eh? Bro, I've been following this guy the last like 2 or 3 hours. Where in the is he taking me?
Ah, okay, it's a cave. He said at another entrance point, the foreigners paid money. We just did a little trickaroo. Okay. Oh, wow. Place to sleep even. Podrías dormir aquí sin problema. Sí, sí. Los ciclones se pasan aquí. As always, I'm prepared. I brought a headlamp to Cuba. Wow, there are a lot of caves in Cuba. Oh, okay. You can enter from up there as well. Okay. Se ve muy espantoso, ¿eh? Parece un indio de... It's like una película de horror. No, a ver, mi papá viene que es de color indio y con Sí. este machete un indio. Claro. Oh. Oh. Sí, y fresquito. Gracias por tu hospitalidad. No hay problema. Y tu conocimiento y abrir las puertas a tu casa y dejarme conocer las personas de aquí. Ya, fue un placer conocerlo y poder conocer que existen americanos de buena voluntad y que siempre vamos a estar en contacto, conversando, dialogando, intercambiando. Vale. Sobre la cultura Okay, y las cosas. okay. Ya, cuídese. Archie. Wow, that was surreal. His father, a true revolutionary, sitting there at 96 years old in the dark wood hut, having given part of his land or letting the school be built there. You have to respect the balls in which he said that. He might believe in something that I think actually is so ridiculous, but at least he says it with conviction, and he lived a crazy life. He was sharp. He definitely has some more years in him. And he's not like those keyboard warriors, the first world commies with their iPhone 16 typing stupid shit in the United States and Europe in their mom's basement. And now we have the night coming and I have a long ways back. I'm not saying this is dangerous, but I just gotta go straight and not stop and talk to everyone. You just never know during these times. If I disappear out here, man, there's no trace. I literally haven't had phone service for the last 3 hours. All right, we gotta get out of here, man. It's almost dark out here. Look at this. So Archie, the guy who brought me out here, thanks to him, he was very kind. And you know, I'm not gonna lie, you guys, I'm pretty sure he was gay. Not that that's a problem. He wanted me to stay out there and spend the night. He said, you can stay here. And of course, that's probably just Cuban hospitality. Yeah, guys, felt a bit strange. But if he was gay, actually, just think of the situation. We had a gay, indigenous, machete-wielding Cuban in a dark cave. Okay, guys, we are walking in almost full darkness. Made it back to the bridge. So now we have the last stretch, one that I think might be most dangerous, which is the beach, where people could hide out with a machete. It's not an adventure if you don't walk in a country without electricity by a beach at night. For sure, you guys, if this was Costa Rica. Uy. Hola, perdón, ¿cómo estás? ¿Aquí es seguro? Sí, todo el tiempo, no hay problema. Ah, bueno. Ya. ¿No hay gente con machete que quiere robar? No. Eso no se pasa aquí. No. Vale. Ya. Venga, señor. Suerte. I was just scared for nothing because this really feels like Costa Rica. And you guys in Costa Rica, everybody likes to say it's a peaceful, safe country. My God, they will f***ing rob you at gunpoint there at a beach like this or with a knife. Mostly because people do drugs. Pretty much anywhere in Latin America besides Cuba, they would rob you in this situation, in my opinion. Some people might not agree with that, but think what you want. Hola, ¿cómo está? Borrachito. Qué bien. Luego. That guy was so drunk he couldn't even look at me. Luego. He says, amigo. He's wasted.
absolutely wasted. Hola. 3 more. Everything's good. Hola, buenas noches. Hey, una familia. Venga, chao. Todo bien, señor. Gracias. He said, God bless you, my young man. This has turned out to be really fun. This ocean breeze feels unbelievable. Hard to comprehend how hard it was to get here. I wish you could see the stars. This has been one of the most amazing days of my life. I'm so glad you share this journey with me and you watch. If you're still watching here at the end of the video, I hope you enjoyed this as much as I have. For some reason right now, it's so dark and so desolate out here. I feel so alone, but right next to this ocean breeze, the waves, knowing that there's still people that are watching these videos makes everything worth it. Imagine being a castaway like Tom Hanks. This is the closest thing to it, at least in the Americas, without having to go to some lost Pacific island. So I just want to say this has been one of the best days of my life, and I'm glad you've been able to share this with me. Oh gosh, I still have such a long ways to go. There's just a few lights in the distance. Gracias. Oh, you guys, they waited all day for me. They waited all day for me, man. Wow. Cubans are amazing, man.